হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। আমি রুম্পা। আজ আমি একটা মেকআপ ভিডিও শেয়ার করব তোমাদের সাথে, যেটা ভীষণ ইজিলি তোমরা ঘরে বসে ক্রিয়েট করতে পারবে মেকআপটা। চলো লেটস স্টার্ট। এখানে আমি ময়শ্চারাইজিংটা করছি। ময়শ্চারাইজিং হিসাবে আমি নিভিয়াটা ইউজ করছি। মিউজিক ফ্লাওয়ার আইব্রো জেল নিয়েছি আমি। আমি এবার মুখে প্রাইমার ইউজ করব। প্রাইমারটা ইউজ করা খুবই প্রয়োজন মেকআপের আগে, যাতে আমাদের মেকআপটা লং লাস্টিং করে। সেই কারণে আমি প্রাইমারটা ইউজ করছি, অরিফ্লেমের প্রাইমার। এটা মুখে ড্যাব ড্যাব করে লাগাতে হবে, কোনো মুখে রাবিং করা চলবে না। দেন মেকআপ বেস হিসাবে আমি অলিভা পেন স্টিক ইউজ করছি। এটা একটা ভীষণই ভালো পেন স্টিক। এটার শেড নাম্বার হচ্ছে টাচ অ্যান্ড গ্লো। এটা একটা ক্রিমি ফর্মে আসে, ভীষণ ভালো ব্লেন্ডিং হয়। আমাদের এই পেন স্টিকটা আমি একটু গলাতেও লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে মুখ আর গলা আলাদা আলাদা না দেখায়। এরপর আমি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে এটা ব্লেন্ড করে নেব। ইজিলি ব্লেন্ড হয় এটা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কেমন কভারেজ দিচ্ছে। এবার আমি একটা ব্রাশ নিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি আমার মেকআপটা। মেকআপ যত ব্লেন্ড করবে তত ভালো গ্লো করবে। এবার আমি ব্যানানা লুজ পাউডার দিয়ে মেকআপটাকে সেট করে নিচ্ছি। এবার আমি আমার আইশ্যাডো ক্রিয়েট করব। মার্সের একটা আইশ্যাডো প্যালেট থেকে আমি গোলাপি রঙের একটা শেড নিয়ে, পিঙ্ক শেড নিয়ে আমি ক্রিজ লাইনটা ক্রিয়েট করছি। এবার আমি মিউজিক ফ্লাওয়ারের আইলাইনার জেল দিয়ে আমি আইলাইনারটা করে নিচ্ছি। ল্যাকমি আইকনিক কাজল দিয়ে এবার আমি কাজলটা পরবো।
চোখের ওয়াটার লাইনে কাজলটা পরব। লিপস্টিক দিয়ে, লিকুইড লিপস্টিক দিয়ে আমি লিপটা ফিল করে নেব। এবার আমি জাস্ট একটু হাইলাইট ইউজ করছি হালকা করে, গ্ল্যাম 21 এর। আমি খুব একটা বেশি হাইলাইট ইউজ করছি না, জাস্ট হালকাভাবে একটু হাইলাইটারটা ইউজ করছি, যাতে একটু গ্লোই ভাবটা দেখায়। ওকে ফ্রেন্ডস, কেমন লাগলো আমার এই ভিডিওটা? যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আমার এই মেকআপ ভিডিওটা, তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক, শেয়ার এন্ড কমেন্ট করবে এবং আমার পরবর্তী ভিডিওর আপলোড পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব